Those of us who represent small countries have a sense that this forum is a place where large nations address the ills of the world, and we, smaller ones, are ought to adhere to issues and topics that are specific to us and to our region, as if addressing overarching global issues will be pretentious, and it is best left to those with the power to do something about it. Mr. President, this is my 10th year here today, and I risk breaking the rule. This year, as financial calamities have compounded political and natural disasters, it was so clear and obvious that although our common problems and challenges threatens us all equally, but affects us unevenly. Small nations with less in everything, diversity, resources, maneuverability, means and options, are at greater peril, greater susceptibility than those with bigger territory, larger population, and bigger potential. This universal truism is also true for our own regions. Unfortunately, our region, the Caucasus, and the record of our human rights in these past 15 years cannot be something to be envied for. These past 15 years has been a case study as how disrespect of human rights has led to conflicts, and how conflicts heightened abuse of human rights. From pogroms to ethnic cleansing, from destruction of cultural markers to vilification of ethnic groups. We have lived through the worst the man can do to men. And it is no wonder that our region has been mired in deep conflicts since the inception, since our first day of independence. And now today, as we're trying to put the pieces together and build peace and security on the pain and destruction, there's no doubt in anyone's mind that the only way to reach that goal is to have deep respect for human rights. In this context, and as members of this broad and inclusive European organization, we look enviously at the countries of Europe, all of whom, even those who were shaken to the core by the transformation of the world order, have found ways to place problems onto an agenda without allowing those problems to abort the agenda. Perhaps we in the Caucasus will be next in adopting such European approaches to regional problems. Մենք պետք է կարողանանք առողջացնել մեր քաղաքական դաշտը, մենք պետք է կարողանանք կոռուպցիան վերացնել, մենք պետք է կարողանանք հովանավորչությունը վերացնել, մեր կառավարության կառույցները ավելի էֆեկտիվ դարձնել, պետք է կարողանանք աղքատությունը վերացնել, մենք պետք է կարողանանք ազատ ժողովրդարական ընտրություններ անցկացնել, մենք պետք է կարողանանք աշխատատեղեր ստեղծել, մենք պետք է կարողանանք արժանավայել կյանք ապահովել, մենք պետք է կարողանանք իսկապես մեր ժողովրդի փառահեղափոխական դրամատուրգիաները եւ մթնոլորտը փոխել։ Սրանք մարտահրավերներ են, բայց ոչ միայն Հայաստանի։ Սրանք Հայաստանի մարտահրավերներն են, Արցախի մարտահրավերներն են եւ Սփյուռքի մարտահրավերներն են։ Ես համաձայն եմ, որ չկա իսկապես Հայաստանը Սփյուռք, չկա դարանչատվածություն, որտեղ մենք բոլորս մի ազգի ենք պատկանում, մենք ունենք մի ինքնություն, որտեղ մենք ունեցել ենք մի անցյալ։ Սփյուռքը այսօր մեր բարդաթրվել է։ Դրա համար ես համարում եմ, որ այսօր չկա մեր մտավոր պատկերման մեջ Հայաստանը Սփյուռք Արցախ դարանչադում։ Նոր սերունդը իր ինքնությունը ինչի հետ է գաբում։ Արդյոք նա գաբում է ցեղասպանության հետ, երկրաշարժի հետ, Ղարաբաղի խնդրի հետ, թե գաբում է այսօրվա ներկա Հայաստանի հետ, անկախ Հայաստանի հետ։ Նա միայն ու միայն կկարողանա գաբել ներկա Հայաստանի հետ, բայց այդ ներկա Հայաստանը պետք է լինի իր պատկերման Հայաստանը, այն Հայաստանը, որը ինքը լսեր է իր նախնիներից, այն Հայաստանը, որ իր ծնողները երազել են։ Եթե մենք չկարողացանք տալ այդ Հայաստանը այդ սերունդին մենք հաջորդ տարիների ընթացքում գործնելու ենք։ Mr. President, self-determination is a human right, and the people of Nagorno-Karabakh have aspired for it, fought for it, and earned it.
as they were doing it, they had to face the aggression of a government of not their choice. But they fought for it and they earned it. And that was a fight not of their choice. And the right that they fought for was neither abstract nor excessive. What they want is what we all have, to live on our land, in our home, in dignity and safe and security. In conclusion, Madam Chair, as I look around this hall, one cannot but be impressed by the breadth of the geography that exists in this room. This is a clear proof and indication that the European Union is the axis around which we can rally our energies. And the images and the news of this meeting will reverberate in our countries, and that will be a tremendous help in promoting and raising public awareness about Europe and integration. And finally, as our EMP in general and action plans are very individualistic in terms of their implementation, I think the success of this program should not be simply judged by the extent and the number of the programs we do, but also with the audacity of our intent to work together regionally for a common goal and common future. Thank you. Why the Turks are surprised that Mount Ararat is on our national seal? Why are they surprised? We've been living on these territories, in this region, for a few thousand years. Our borders in these 1,000 years have changed a great many times. At one point, our nation extended from a sea to a sea. This is a historical fact. We can't deny it. It is also a historical fact that the last change of our borders occurred at the turn of the century. This is also a historical fact. It is also a historical fact that Sevr Treaty, signed by the very government of Turkey, granted us a homeland 10 times bigger than the one we have today. Is this a historical fact or not? Of course it is. It is a historical fact that Turkey defied the will of the international community. The very agreement that they've signed it, as I said. And by force, they created a new de facto situation on the ground, which led to the Treaty of Lausanne, signed not by the same signatories. This is also a historical fact. Lausanne Treaty today guides more or less the current borders. This is a historical fact. But it is a political reality that today Turkey and Armenia come before the international community with the borders that they have. This is a political reality. This is how the world recognizes us, the way we have our borders, Turkey and Armenia. It is also a political reality that we live in this neighborhood. We are neighbors. We will live here. Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս իսկապես կարող ենք հպարտ լինել այս տարիների ընթացքում մեր կատարած աշխատանքով։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բավարարվածություն զգանք, որ լինելով դիվանագետներ, մենք մեր քաղաքացիական բարգն ենք կատարում։ Մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, թուք ծնունդով, ես ընտրությամբ։ 91 թվականին, երբ ես արտերկրից հավաքվեցի եկա Հայաստան, երևի թե այդ որոշումը իմ կյանքի ամենահեշտ որոշումներից մեկն էր, որտեղ դա նույնիսկ որոշում չէր, բնական բորդկում, ակնհայտ ընտրություն։ Եվ առաջի օրվանից եղել եմ այստեղ։ Մենք միասին բոլորս ստեղծել ենք այս նախարարությունը։ Համարյա թե ոչնչից, իսկապես ոչնչից, եւ ստեղծել ենք իր տեսակի մեջ յուրահատուկ նախարարություն։ Ես եղել եմ նախագահ Քոչարյանի նախագահության ընթացքում արտաքին գործերի նախարար 10 տարի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ մոտավորապես 4 տարի փոխնախարար։ Այլ կերպ ասած, ես ծառայել եմ ոչ թե մարդու անհատի, այլ պետության ժողովրդին։ Կարծում եմ, մենք բոլորս դա ենք արել Հայաստանի Հանրապետության անկախության հենց առաջի օրվանից։ Եվ կարծում եմ, որ բոլորս կարող ենք իսկապես մենք դրա համար հպարտ զգանք։